হ্যালো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজকে এইচএসের ইংলিশ পরীক্ষা হয়ে গেল এবং কোশ্চেনটা আমার হাতে এসেছে। আজকে আমি শেয়ার করতে চাই আমার অভিজ্ঞতা, আমার শিক্ষক হিসাবে আমার লেখার নোটগুলির মধ্যে কতগুলো কমন এসেছে তোমরা একটু মিলিয়ে নিতে পারো। বেশ কিছু নোট সরাসরি এসেছে, আবার কিছু ঘুরিয়ে এসেছে। দেখো আমার নোটের সঙ্গে কোশ্চেনের কীরকম মিল রয়েছে। দেখো প্রথমে কোশ্চেনটা দেখো, 3 কোশ্চেন্স থেকেই হোয়াট ওয়ার দ্য 3 কোশ্চেন্স ইন লিও টলস্টয়স শর্ট স্টোরি উইথ দ্য সেম টাইটেল, হোয়াট ওয়ার দেয়ার আনসার্স। এখানে লেখা আছে, তো আমি যে কোশ্চেনটা লিখেছি, 3 কোশ্চেন্স অ্যারাউজ ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য জার লেখা আছে। দেখো দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন লেখা আছে এখানে, তারপরে দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন, দ্য থার্ড কোশ্চেন লেখা আছে। দেখো সরাসরিতে মিলে গেছে। তারপরে দেখো আরও প্রায় 100%ই কমন এসেছে আমার এখান থেকে। তারপরে দেখো হক রোস্টিং থেকে, হক রোস্টিং থেকে দেখো এখানে হক রোস্টিং থেকে এসেছে bring out the elements of violence and brutality in hawk roasting। আর আমি লিখেছি what is the central idea of the poem hawk roasting written by Ted Hughes। দেখো একই উত্তর হবে। তারপরে চলে এসো দেখো অ্যালিস থেকে, দেখো অ্যালিস থেকে কি এসেছে। অ্যালিস থেকেও সরাসরি কোশ্চেন এসেছে এবং তার উত্তর লিখেছে। হ্যাঁ দেখো বড় কোশ্চেন, অ্যালিস ডাউন দ্য রাবিট হিল এখানে এসেছে। দেখো এখানে বড় কোশ্চেন এসেছে, ডিসক্রাইব অ্যালিসেস এক্সপিরিয়েন্সেস অফ ফলিং ডাউন দ্য রাবিট হোল ইন লেউস ক্যারলস অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড ডাউন দ্য রাবিট হোল। আর হোয়াট থটস অ্যান্ড ফিলিংস ডাজ সি হ্যাভ ডিউরিং দ্য ফল। আর আমি লিখেছি দেখো, ডিসক্রাইব হোয়াট অ্যালিস saw in the rabbit hole. She while as she fell endlessly, or who fell down the rabbit hole, what were the thoughts coming into the mind of the falling person। দেখো লিখেছি আবার দিয়ে লিখেছি, describe the journey of Alice through the rabbit hole until her fall was over। দেখো হুবহু কমন এসেছে। তারপরে দেখো আবার হুবহু কমন এসেছে দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট থেকে 2 নম্বরে। দেখো এখানে বলেছে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু কার্ল উইল হ্যাপেন টু দ্য প্লেন স্টেটস। দেখো এখানে হাউ উইল দ্য প্লেন স্টেটস বি অ্যাবান্ডন লেখা আছে, একই কোশ্চেন। তারপরে দেখো আবার সনেট 73 থেকে এখানে 2 নম্বরের কোশ্চেনে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাঞ্জাইক ডিভিশন অ্যান্ড দ্য রাইম স্কিম অফ সনেট 73। এখানে আমি লিখেছি হোয়াট টাইপ অফ সনেটস ডিড শেক্সপিয়ার রাইট। তারপরে দেখো এই কোশ্চেনটা হুবহু চলে এসেছে, হোয়াট ডু ইয়েলো লিভস সাজেস্ট ইন সনেট 73। আর এখানে দেওয়া আছে দেখো, what does the phrase yellow leaves symbolize in
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সনেট 73 হুবহু কমন এসেছে। তারপরে দেখো এই কোশ্চেনটা বড় কোশ্চেনের মধ্যে এই যে how do the images of autumn get compared to those of fire and twilight in portraying the passage of life? দেখো ছোট কোশ্চেনের মধ্যে এগুলো ঢোকানো রয়েছে। টেল মি thou seest the twilight, এখান থেকে এটা। তারপর in me thou seest the glowing of such fire, দেখো এখানে হচ্ছে ছোট কোশ্চেন। তারপরে বড় কোশ্চেন দেখো how does the image of autumn reflect the speaker's awareness of his morality in William Shakespeare's Sonnet 73? এখানে লিখে দেখো describe the various images drawn by Shakespeare in Sonnet 73 or describe the images used in Shakespeare's Sonnet 73. হুবহু কমন এসেছে। হকরুস্টিং এর দেখো হকরুস্টিং থেকে এখানে বড় কোশ্চেন ব্রিং আউট দ্য এলিমেন্টস অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড ব্রুটালিটি ইন হকরুস্টিং, আর আমি লিখেছি সেন্ট্রাল এরিয়া, যেটা একই উত্তর হবে। Describe Alice's experience of falling down the rabbit hole in এটা বললাম একবার বলেছি এটা। আবার দেখো গ্রিন হাউস এফেক্ট থেকে গ্রিন হাউস এফেক্টের বড় কোশ্চেন describe the ecological concerns expressed in Carl Lindsay's The Greenhouse Effect, আর আমি লিখেছি give the central idea of the poem The Greenhouse Effect, একই উত্তর হবে। তারপরে রাইটিংয়ে যাওয়ার আগে দেখো অনেক প্লে থেকে discuss the role of the sea in JM changes one act play Raiders to the Sea, আমি লিখে দেখো analysis the role of the sea in the play Raiders to the Sea, how does it act as both a provider and a destroyer for the family, দেখো হুবহু কমন এসেছে। তারপরে রাইটিং এর দিকে যাও, দেখো সোশ্যাল মিডিয়া ইম্প্যাক্ট অফ সোশ্যাল মিডিয়া অন দ্য ইউথ, এখানে দেখো সেটাই লেখা আছে একবারে প্রায় সোশ্যাল মিডিয়া। বাস এইগুলোই দেখো প্রায় 100%ই কমন এসেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ছাত্র বন্ধুরা, আগামীতে আমি খুব শীঘ্রই ক্লাস 11 ও 12-এর অনলাইন কোচিং এর ব্যবস্থা করতে চলেছি। তাছাড়া আমার কাছে তো অফলাইনে কোচিং ব্যবস্থা আছেই, যাদের প্রয়োজন আছে তারা অবশ্যই খুব শীঘ্রই যোগাযোগ করবে।